Before po nga sa uling ni former Kapitan, Ilocos Proper Barangay, may we present this certificate po from Barangay. So, expressing deepest sympathy and heartfelt condolences from the Ilocos Proper Barangay to the bereaved family on the demise of Pastor Joel M. Olivia. The former Barangay Lupong Tagapamayapa member, faith-based organization, present representative of the Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, and Barangay Peace and Order Council, BPOC of Luacan Proper Barangay. Whereas Pastor Joel M. Olea rendered public service to the barangay in his capacity as Barangay Lupon member from January 1, 2019 to December 31, 2019. And as faith-based organization representative of the Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, and Barangay Peace and Order Council, BPOC, from the year 2016 to April 27, 2024 po. So, whereas he has offered his services to his constituents by initiating programs and projects for the betterment and progress of this barangay. Whereas his efforts in contributing to the barangay have been well appreciated by the constituency of Locan Proper Barangay. And his demise is a great loss not only to his family and friends, but to the barangay as well. His dedication to public service as well as his active participation in programs and activities of Locan Proper Barangay and the city government of Baguio is worthy of appreciation and recognition. Now therefore, on motion duly seconded by all, be it resolved as it is hereby resolved that this body now assembled in session to express deepest sympathy and heartfelt condolences from the Luacan Proper Barangay to the bereaved family on the demise of Pastor Joel M. Olea, the former Barangay Lupong Tagapamayapa member, faith-based organization representative of the Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, and Barangay Peace and Order Council, BPOC of Luacan Proper Barangay. Resolved further, and finally, that copies of this resolution be furnished to the bereaved family of Pastor Joel M. Olea. Unanimously approved done this May 2nd, 2024 at Luacan Proper Barangay Hall, Purok Bubon, Luacan Proper, Baguio City. Certified true and correct by our Barangay Secretary Anjanette Dacion and signed or attested by our punong Barangay Jackson Pinisiday. Although the resolution make at siguro na ibagan na the coming Kariknante Barangay Council in behalf the Barangay Council at si Luacan Proper at Sawak Basit ni Pastor at dengar ko rin mga taga James Mugagigyan yung matama si Simbanda Ijay kita di kagawa tak pa idi tayo ni kapitan ng Biskaya at isa di kadwamin nga tumultulong ti barangay aglalo ti may isang problema idi nga pa nakol di panggot ti drugs kita ado ti nag-surrender mat nga
nag-usap di drugs idea. Ket may nga party barangay ket marihab da kuma may subli da iti naurnos nga panagbiagmanan ket itakat very challenging nga pa nga trabaho. Medyo luwakan proper awan mati amuningan na kumba. Ano kas na dyan sa bali nga lugar nga bilang nga napinag o anyaman. Diyan tayo, kadwa ti Station 4, kadwa ni Pastor, Ulaya, ket inot-inot nga man ang lupoy ti kaadwan. Uluhan man nga amin yung aduti di may encourage siya mapaapan di barangay, di ayanda, ano medyo marihab, kadwa da nakagawa Julie Donato, Jenner, nakagawa Edmond Manuel, nakagawa Virgilio Bautista, nakadwa tayo hindi nga kagawad idi, na tatama na nagsubita nga kagawad, kadwa may lata nga pa. Hindi pas sakti 5 years na pakat sakti tumong barangay, di man kita inalaming as group member. Although ti mas ti talaga nga na-contribute na ti barangay talaga is gay regarding ti kanang tulong ti problema ti kita pagod ti drugs kun day di simbahan da magtiman kita nagapupun niya na kan ti kakatwana kita ti dua nga daycare workers tayo child development workers isuki nagrubyan da kan madamang nga pag susuruan da ta adu na tunay ti kwa ti ubing di luwakan proper di puro kung say pa lang nagadunay ti ubing yabay dapat di kaabay na nga puro so dakal nga banag nga naiupan kay simbahan da kas may nga daycare center or child development center kung nairana pa lang man hindi pa nagtugaw kuwas punong barangay dahil pa nagpatit umpong Ijay kaabay ng Green Meadows Subdivision kat malaylayos di andi brother Ijay kat malaylayos di portion si Ijay kat adati ko magtayo open dagat nga maususang para temporary evacuation center na di kat bakal ng tulong ni pastor na kunang i barangay council deserving so dati tahan nga basta-basta mag-ikabil ti frag ti may isang nagpakada tatapong bitlaan may bagan na dito yung kada pantukat at mabalin yung sige uray damdaman napang na lang dito yung iba kasi nga rin condolence ti family from Cagayan dito yung Luacan ay kamsebit ko na po mga nirana nga pamagayang relatives matlaan niya din na uray mo namin sa mga naging classmate ko di high school okay kabisado tiro pa na nung di takasinsin na so kita babatak magjiwakan da apple na Michael na lit already condolence na nun